Assalamu alaikum jama'a, barkamu da saduwa a cikin wani sabon bidiyo namu na factorization of quadratic expression. Har yanzu ne muna bidiyo akan factorization, amma na yanzu bidiyon mu kuma mun dan canza salo kaɗan. Duba da yanayin da muna nuna workings namu kafin mu samu final answer, amma na yin wannan bidiyon shi kuma direct expansion of product ne. Ba za mu nuna working din ba, za mu tafi direct zuwa gun answer ne saboda kar ka ɓata lokacinka. Maybe a example ko kana rubuta jam ko kuma kana rubuta exam an baka limited time ɗin da aka baka kaɗan ne, to wannan insha Allah bidiyon zai taimaka ta yadda za ka samu answer ta in one step za ka samu answer ka. To wannan bidiyon zai magana a kansa a cikin lokaci kaɗan za ka samu answer ka ba tare da ka ɓata lokaci ka yi ta cancellation ka yi ta musu da waya ba insha Allah. To muna da c-3 and muna da kuma c-4 now. So it's very simple. Yeah, idan aka baka wannan question aka ce ka nemo answer sa direct, to it's very simple. Kawai idan ka tuna ne abun muka ce abun da yake cikin first bracket shi zai multiply din abun da yake cikin second bracket now. To in ka tuna muka ce c times c shine c squared now. Shi c squared din nan baya canjuwa, abin da yake cikin farkon bracket din da kuma abin da yake cikin farkon bracket din nan za su yi times din kansu, wanda shine c squared. Kuma wannan mun samu shi mun gama da shi, c squared. Now sai kuma middle term din ne ya za a samu middle term din ba tare da an yi wani sha wahala ba. So it's very simple. First bracket din mu muna da c, muna da minus, muna da 3. Za mu fito da shi nan wajen. Idan muka hada shi zai zama na za mu fito da minus din mu haka, sai mu ce 3 mu plus this equals to 3c. 3c ya mu fito da shi. Again za mu go second bracket na shi muna da c da kuma minus 4 a cikinsa. Za mu ce minus din mu an fito da shi, so 4 plus c sai ba mu 4c. Now to yanzu za mu yi closing ɗinsa, za mu yi closing bracket namu. Idan muke closing nasa zai ba mu minus 3c plus minus 4c. Answer shi ne minus 7c. To muna da minus 7c, abinda za a yi a sama middle term kenan. Now sai kuma last term din kuma mun riga mun san product ne, product of the last term of the first bracket and the product of the last term in the second bracket. The last term anan which is minus 3, then mama the last term which is minus 4. To da mu nemo product din su. Product means multiplication, da mu yi multiplying din su. So minus 3 times minus 4 equals to plus 12. To wannan shine final answer mu. Wannan shine da ake yin sa direct expansion ba tare da kai wani dogon turanci ba. Bari mu tabbatar da answer mu, is it correct or not correct. Now bari mu yi expansion yadda muka yi wannan mai dogon nan mu tabbatar da answer mu is correct. Za mu ci c times c which is equals to c squared minus 3 times c equals to minus 3c. Now c times minus 4 equals to minus 4c. Say last time now, because minus 3 times minus 4 equals to plus 12. Now wannan c din zamu sauka da shi ƙasa. Now mu ce to minus 3c minus 7c equals to minus 7c. Our plus 12 zamu sauko da shi ƙasa. To kun gani wannan shine answer mu is correct. To wannan kun ga mun bata lokaci mun yi wannan kafin nan muka samu asalin answer. To amma na idan ana magana direct expansion ne, kawai ga inda za ka yi shi very simple. In a simpler way kawai ka tafi direct zuwa answer da aka nuna wani workings ɗinka ba, unless idan cewa ka ce ka nuna working ɗinka sai ka nuna workings naka.
yawa kamar yadda na faɗa muku a kowane ƙarshen bidiyo za mu na ba ku assignment insha Allah a je gida a yi practice ɗinsa sannan kuma an san da Allah ya rubuta mana a comment section namu saboda me mu tabbatar da abin da muke yi yana ilimantar da mutane. To yau ma insha Allah za mu ba da assignment akan wannan bidiyo namu na tareda expansion insha Allah. Assignment ɗin mu shine assignment bari mu ce a plus 3 again a plus 4. Wannan shine assignment ɗin na yau. An ji gida sai a tsaya amma da Allah assignment ɗin mun zo an san sai a rubuta shi a comment section. Sannan kuma kar mu manta in yau ne ka fara shiga cikin wannan channel namu ya albarka insha Allah to Allah a daure a mana subscribing sannan kuma a mana sharing din bidiyon mu saboda wani su ma su gani su amfana sannan kuma a like din bidiyon mu sannan kuma ya gashi mutum kan ya manta ya kunna ɗinsa saboda da zarar mun ɗora bidiyon muna ɗaurawa zuwa first to see ka fara gani sannan mun gode da kuma ƙara goyon baya da kuma ƙara mana ƙarfin gwiwa da kuke na yau da kullum. Thank you very much.